Okay, let's solve the following fixed bias configuration. Okay? Let's first rewrite this circuit. No? Tatanggalin muna natin yung mga capacitor. No? Since DC analysis tayo, lahat ng capacitor is open. So, i-rewrite natin yung circuit. 12 volts, 240 kilo ohm, base resistor, 2.2 kilo ohm, and then ground si emitter, then may drop dito ano, sa base to emitter terminal na 0.7. Okay, so let's get first the base current and then yung collector current. Okay, sa last video, I think diniscuss ko sa inyo yung dalawang loop na gagamitin natin in order to solve as a particular amplifier configuration. Yun yung collector to emitter loop, and then yung base to emitter loop. Okay. So sa collector to emitter loop, obviously hindi natin makukuha si collector current. Okay, so yung collector to emitter loop, ito siya. From VCC pababa hanggang dun sa emitter terminal. Okay. So wala tayong I sub C. Okay. Ito yung I sub C. Ito yung flow ng base current. And then ito yung flow ni emitter current. Okay, so sa collector to emitter loop, marami tayong hindi natin masosolve si I sub C kasi wala naman tayong VCE. Okay, yung VCE is yung drop dito sa collector to emitter terminal. Okay. And vice versa, hindi natin masosolve si VCE kasi wala naman tayong collector current. So, hindi muna natin magagamit si collector to emitter loop sa number 1. So, sa base emitter loop, tingnan natin kung masosolve natin si IB and si IC. So, sa base emitter loop, rather, mag-start tayo dito kay 12 volt. So, ibahin ko yung kulay para ma-distinguish. Okay, so, base to emitter loop, mula 12 volt, pababa hanggang dun sa ground. Okay, start tayo kay 12 volt. 12 minus drop dito kay 240 kilo ohm times IB minus drop dito sa base to emitter terminal minus 0.7 equals 0. So yun, masusolve pala natin si base current. So solving for base current, 12 minus 0.7 divided by 240 kilo ohm, 4.708 times 10 to the negative 5 ampere or 47.1 microampere. Okay. So, I prefer na gawin yung either naka-micro or naka-milli or naka-nano or naka-pico or naka-femto kung possible. Okay? Mas simplify kasi tingnan. Pero pares lang naman to. Mas prefer ko lang yung naka-micro or naka-milli. Okay? So, meron tayong base current. Makukuha ba natin si collector current? Makukuha natin. So, gagamitin natin yung formula na beta equals IC over IB. So, given yung beta, 50 equals IC over 47.1 microampere. IC equals 47.1 microampere times 50, 2.36 milliampere. Okay, so na-complete na natin yung letter A. Okay, next, letter B naman tayo. Hinahanap naman si collector to emitter voltage. I-rewrite ulit natin yung circuit kasi medyo magulo na yung solution ko dun sa letter A. So this is 12 volt. Ito yung 240 kilo ohm. Ito si BJT. Collector resistor 2.2 kilo ohm. Emitter terminal naka-ground.
So, ang hinahanap naman dito is ito. Okay, so meron na tayong IC, 2.36 mA. So, ito is 2.36 mA. Meron na din tayong IB. Yung IB natin is 47.1 microampere. Then, may drop dito na 0.7. Huwag nyo kakalimutan lagi yung drop dito sa base to emitter terminal. Okay, so makukuha I think kumpleto na nga yung yung current flow dito sa circuit natin. Makukuha na natin lahat ng potential. Okay. So sa VCE, collector to emitter loop obviously yung gagamitin natin. So start tayo kay 12 volt. Okay. Minus drop dito 2.36 milliampere times 2.2 kilo ohm. Okay, minus drop dito sa VCE equals 0. Okay, baka nagtataka kayo. Sir, bakit nyo ini-equal sa 0? Meron pang emitter. In-equal ko na siya sa 0, it's because yung emitter terminal natin is naka-ground naman. Okay, so para hindi kayo malito, dilagay natin ng minus 0 na lang. So, lagyan natin ng minus 0, no, indicating that yung emitter terminal is naka-ground siya. No? Saka natin i-equal sa 0. Yan. So, solving for collector to emitter voltage, VCE. 12 minus 2.36 milliampere times 2.2 kilo ohm. 6.81 volt. Okay. Next. Hanapin naman natin si base voltage and si collector voltage. Okay. Paano natin nahanapin yung VB and then yung VC? Okay. So, analyze natin. Saan ba si base voltage? Ito siya. Si base voltage, ito siya. Yan. Ito si base voltage. And si collector voltage, ito siya. Yan. Lagay na rin natin si emitter voltage. Yan. Okay. So, paano natin kukunin si base and then si collector voltage? So, mahanap natin si base voltage by using the VBE. Yung VBE natin is 0.7 volt. So, itong VBE is equals to VB minus BE equals 0.7. And since yung emitter terminal natin is naka-ground, yung voltage sa emitter terminal is 0. So, wala na to. So, yung VB natin is 0.7 volt. Okay. So, sa VCE, ganun din. So, nakuha na natin yung VCE. Okay. VCE equals 6.81 volt. So, VCE is equals to VC minus VE equals 6.81 volt. Yung emitter terminal natin is naka-ground, so isi-zero na natin to. Yung collector voltage natin is just 6.81 volt. Okay. So, may hahanapin pa ba tayo? VBC, ayun. So, meron na tayong, nakuha na natin yung VB, nakuha na natin yung VC, o di, potential difference na natin sila. So, VBC is equals to VB minus VC. VB is 0.7 and yung VC natin is 6.81 volt. Solving for VBC, 0.7 minus 6.81 negative 6.11 volt. Okay. So, yun. Nakompleto na natin yung mga parameters na hinahanap for this particular circuit.